something stupid like some dumbass kids hiding in the dark, hunting down our friends. We'll load our fires till the very end. Now we know that we're all gonna get blown. 24 hours to go. Hey kids, boys and girls, now we really done it. It's the end of the world. 'Cause hey kids, we were born. Tonight we're going out like the dinosaur. Hoping heaven's gonna let you in, but your God is wondering where you've been when idiocracy is all there is. Now we know that we're all gonna do. Carl Sagan rolling in his grave. We all lie to ourselves, saying it's just a phase. Yeah, we're all fucked. Yeah, we can't be saved. Now we know that we're all gonna get blown. 10 hours to go. Hey kids, boys and girls, now we really done it. It's the end of the world. So great big, oh my lord. Now we better run, better run. Come with me, now we're free. Let's all just push the ending. Hey kids, we were warned. Tonight we're going out like the dinosaur. Take a picture, make it last longer, as if dollar bills are falling from the sky. The joke is old and no one's laughing, and everyone looks like an asshole. Well, it takes one to know, and I don't really care at all, care at all. And I think you've got the wrong number. And I think your forehead is beautiful. Hollywood sucks, can you please move your Prius? You are not fucking Jesus, he hates LA. It's not my fault, throw my phone at the wall. Your friends are really morons, can we still date? Shorter days turn into longer years. I love you turns into I don't care. And I think you've got the wrong number. And I think your forehead is beautiful. Hollywood sucks, can you please move your Prius? You are not fucking Jesus, he hates LA. It's not my fault, throw my phone at the wall. Your friends are really morons, can we still date? Coachella! Hollywood sucks, I'm moving to Wisconsin.
focus on that flying thing. Getting high, getting snowblind games. Pikachu, Chickapoo in the world beyond. Got a beat, got a heat on the phone string. Tear your world apart once the magic starts. Do you really wanna taste it? What's going on must come down. Do you really wanna taste it? Baby, you're losing ground. You soon become the mirror, realize the whole is wrong with you. Dancing with your blinkers on, throw your doll the invisible bone. And put your jet in gear, anything to get you out of here. Gotta go hit that ride to the setting sun. I gotta leave this mess behind. Gotta cruise on the booze, got a life to find. What you need is then read on a dotted line. Welcome to the show. Do you really wanna taste it? What's going on must come down. Ты старый. Всем привет. Максимка сегодня должен быть пройден. И мы пройдем его. Да. Пойдемте, пацаны. Так, что сегодня с Ютубом? Я вообще так понимаю, оповещение никому не приходит, да? Никому ничего не надо? Ну ладно. Так, лайк. Где лайк от Фапака? Я не понял. Или от Кефира? Кто лайк не поставил? Давай быстро поставили мне. Такс. Лицензионный Макс Пейн на канале, а вы тут... Кстати, Фапак был прав. Там элитка на Фишера вышла. Так, Макс Пейн, вот он. О нет, Rockstar Game Launcher. Да не смотрел ты лоу, куда мне его было смотреть? Я на работе, блядь, до 5. Потом прихожу, на меня сына сразу вешают мне на шею. А ты мне говоришь, посмотри Теллоу, блядь. Какой Теллоу? Успокойся, дядь. Мне бы в туалет бы отойти спокойно. Ой. Да, ты думаешь, так легко с ребенком что-то смотреть? Ему пофиг, что ты там хочешь смотреть. Он у тебя будет выдирать телефон из рук и так далее. Так, на экране видно что-нибудь? Да, видно. Все. Итак, мы остановились на моменте с фавелкой. Мы пришли такие модные лысенькие на фавелку. Так, я не понял. А, да, это просто менюха. Бля, вот бы сделали ремейк Макс Пейна, вообще был бы... Ау. Так, продолжить.
Ну, хардкоре, а зачем смысл какой? Итак, наш пацан нас завел фавелы. И мы с вами находимся в фавелах. Вообще-то Макс Пейн охуенно выглядит. Это такой реворк Макс Пейна. Он изменился, понял? Это клише всех фильмов и вообще всех фильмов. Если ты человек, который резко изменился, то ты должен сделать по себе либо обстричь волосы, как бабы себе делают, либо на лысо побриться, как мужики делают. Когда все меняется в твоей жизни, ты должен обстричься на лысо. Да, кстати, реально делают, я забыл. Посмотрите, тусовочка тут лютая. Воу, май. Сейчас мне даже это немного Хитман какой-то напоминает. Помните, в Хитмане тоже тусуешься тут. Нифига у вас тут тусочка жесткая. О, май. Stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could go the endless spirit of the poor. Spirit of the poor. I felt dumb and exposed. I missed the booze. А нафиг я попёрся в центр дэнс-пола, так сказать. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Ну в этом Максике реально переборщили со всякими глитчами, это пиздец. What do you need, guys? What do you need? O que você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então. Você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro. Он мне диглицом в лицо тыкает, я у него заберу этот диглец, засуну ему в жопу. Passa aqui. Сам по саке делай. Бля, очки уже обнесли, сука. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Ну вот все, я теперь в помоечке нафиг. А ведь я был крут. Я был в очках, у меня были часы. Я потерял брутальность. Как же так? Терпила это по нашей части. Понятно, в футбол надо играть. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde estou? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Здесь Макс Пейн похож на Трипл Эйча из рестлинга. Отвечаю, прям одно лицо. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place. Сейчас я пойду всем делать суплекс нафиг. Popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Кефир, а я не могу тут случайно в игре тебя увидеть? Я, конечно, не в Турции, но в Бразилии. Может, и в Бразилии на самом деле, а не в Турции. Ой, а там что-то красивое стоит. И варится. Это очень круто, но долго мы будем тут ходить.
Конечно, я нашел клуб. Выходи, кефир. Похуй на сиськи, они треугольные. Ой, ой, там тройничок, пацаны. Telefone? Vai, lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Что такое, блядь? No, I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, chopp pra mim. Bem gelado. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. Взрослые игры на канале взрослом. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. Кефир, это просто косплей. Did a great job watching. Ничего особенного. Йога, понял? Косплей йога сейчас просто на экране происходит. You were set up. bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Serrano. Сирана, блядь. Писас Сирана, блядь. Ну и имечки тут. Put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Пришел какой-то хер, блядь, из ниоткуда. Начал ему наводки давать. Чё за, блядь? По сюжету вообще ни хрена не понятно. They're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Bronco wanted to develop. Rodrigo Bronco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. Пасос или писас, блядь? To shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Bronco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the Ufe are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. Ну какая-то некрасивая тёлка пришла на замену той. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Bronco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You helped me. And I'm gonna do what I can to help you. Бля, иди отсюда, секретарь недоделанный, заебал. What to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenience. Что это вообще за парень из сортира вылез и начал мне давать? Some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Какой-то хер вылез из толчка и наводит меня на главную цель моей миссии. Что за нахуй? Или он тут собирался с ним встретиться? No comprende. Leave me alone. Бля, что за
клише, что если бразилец, то обязательно должен быть с дредами. For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Ой, я думал, что он еще не умер. Вау! У-ху! У-ху! Весело, что пиздец. И меня яичко убили! Я бы не был готов к такому повороту событий, ну ладно. Перезарядка! Отлично, мы размяли булки. Сейчас кое-что попробуем. Я точно помню, что так можно. Сейчас. Не. Блять, ну вроде можно. Вроде можно пушку выхватить или что-то в этом стиле. Сейчас посмотрим. Я, блять, помню, что можно. Надо, чтобы он в перезарядку ушел. О! Так, а этот же живой еще. Че, тебя в ногу убил? Ну да, я Натан Дрейк, блядь. Я, блядь, хочу. Пусть похуй, блядь, пизду. Короче, давайте нормально играть. Пушку выхватывать не будем. Похуй, все. Чисто тупо шутим. Жестко шутерим. Уф, там обезбол. А мне надо. Простите, парни. Сегодня вы без меня. Дайте ко мне этот калашик. Monday afternoon. Знаешь, что такое afternoon? Укроп. Ой, кефир. Укроп, кефир фирменная. Так, а куда мне лезть-то? Пора в фавельку, мать вашу. Путасы маленькие, пута. Слушайте, а в Бразилии на каком языке разговаривают? Making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. I was walking into another not so welcome party. Португальский? These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I just shot up their favorite skin joint. Ой, прости, ой. Блять, я хочу дигл. Мне бы дигл. Почему дигла нет в этой игре? Это тупо пиздец. Ну все, пиздец, режим Джон Уик, блядь, подрублен нахуй.
Походу нам сюда. Откуда, блядь? О, блядь, ныкаются хорошо как. Да, фавол это интересненько. Фавол это крутенько. Так, они, по-моему, сейчас отсюда будут выпрыгивать. Если не ошибаюсь. Блять, что по перезарядочку нам... О! О, я же говорил! Я же говорил! Блять, память меня не изменяет. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. Так, куда мне надо-то, блядь? А, вот сюда. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Не хватает, конечно, в этом Максике нуарности, как это было в первых двух частях. Да тут экшена много. А УЗИ выгоднее, кстати, чем пистолет. Оно тоже очень точно стреляет. Как оказалось. Блять, что за... О! Что-то есть тут. Походу полуавтоматика. О! Это мне упрощает задачу в 100 раз. Ебать, я Джон Уик, на. Да, блядь, долго ты перез... А чё нам ТЛО проходить? Не, ну можно, кстати, попробуем. Прикол. Если его не видно, этого черножопого, блядь. Сука, стоит в углу в темном, его не видно, нихуя, блядь. Эдди Мерфи, ебучий. Так, а чё у меня это?
Какая себе полуавтоматика? Ладно. Да! Где он заныкался? Где он заныкался? Все, сука, это пиздец вам. Вы меня заебали. Я хотел вас пожалеть, но больше не стану. Блять. Сука, а в этого не попал. Он так за стеночку красиво ушел. Мне прям головешку дали. Что-то какое-то потное место, блядь, слушай. Вроде все легко, а вроде и нет. Блядь, камера ёбаная! Сука! Блядь, я стреляю в эту ёбаную стенку! Ну, перезарядка. Ёбаный обрез, подстава, блядь. Блядь, не могу. Пиздец. Бесите. Бля, сейчас бы перезарядочку намутить. Здорово, Никита. Пизду. А вот он здесь сидел. Людок. Один патрон, блядь. Два. А знаете, что я хочу? Я хочу обрез. Ладно, похуй. These bastards look different. Tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Ну что, разъебем, пацаны? Разъебываем? There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already.
Tá faltando uma loira gelada. Falou que ia buscar, porra. Штикаря как-нибудь, тихо. Otário aqui 3 vezes. По приколу. Até agora nada. Vai tomar no seu cu, rapaz. Vai buscar cerveja você. Que porra que tá fazendo lá embaixo? Sei lá, os malandros matariam sua mãe por uma trouxa de maconha. Он что-то там хотел... Он там что-то хотел выпукнуть. Что-то хотел выпукнуть, сука, мне это не понравилось. Пошли нахуй. Да, прикинь, эфир. Я в такой футболке. А куда тут идти-то? Понял. Вопрос отменен. Нулевая реакция у тебя, дядь. Ты за бельем, что ли, спрятался? Охуенные доски, блядь, которые не пробиваются. Топчик. Спасибо за донатик. Спасибо, спасибо. Браток, слушай, Димон. Жесткое музло. Хороший саундтрек под Максика. Реально в фавеле мухи летают. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Курнул наркоты, что ли? А, бомбу закурил. Хочешь гораздо,
That much security, it had to be some since I was a baby, I figured I'd drop Хороший саундтрек. person. It wasn't expected. Нормально, Димон, нормально. Надо еще что-нибудь разрывного, я считаю. Мухи летят. Блять, да откуда меня ебут-то нахуй, а? Где-то сидит черт ебливый. Ладно, похуй. Блять! Какой-то писсос меня завалил. Точнее, хотел меня завалить. А вон он сидит, красавчик. А нет, труп. Это труп. Здесь есть труп. Пиздец. Я еще его в камеру не видел, он меня уже вешает, блядь, нормально. Неплохо. Ты дядя серьезный. Блять, да что такое? Стука! Меня как-то или молот. А, я, кстати, могу их взрывать, я забыл, кстати. Хуя первое лицо. Первую историю Макс Пейн первого лица. Прям очень на физрука твоего похож. Ну, получается, за физрука проходим, Димон. Охуеть не встать. Где эта петушня блядская заныкалась? I had to hope the king was in his castle. Да не, нифига не As I Дмитрий ноги. approached the spot, I could hear raised voices. Por favor, toma dinheiro e vai Para de embora. chorar! Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. Rapaz, por favor. Их что, помыли? I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder А, than I нет, felt. она такая же грязная. Охуенная тактика. Зайти, блядь, в комнату с кучей мужиков. Ебать, вот эта тактика была жесткая, я считаю. Нет бы из окна грамотно пострелять, так он просто, блядь, вышел в комнату. В общем, та тёлка, которую мы хотели спасти, походу ее пристрелили. Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. I'll give you a minute, buddy. We'd only been married a short time. By now, she had been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being.
I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Лоу. Привет, парни. Кано. If I could get back to Passos, we'd be in a slightly better position to handle this situation. А мне первая часть больше всех нравится, Макс Пейн. Sorry, I just had to say goodbye. You okay? I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after us. Got that feeling too. I started to wonder if my luck was about to run out when I realized it had a long time ago. That's why I was here. There he is! The money's mine! That's if there's anything left to identify the bodies with. You good? Yeah, I'm okay. Лоу. Блять, да что это за хуйня была? Я просто упал. Блять, я просто упал. Ебануться. Ну ладно, похуй. Бывает. Перепил. Так, а этого я убил? Да. Бля, плечо бы как-то научиться менять. Пиздец, я не могу, блядь, с левого плеча на правый угол выходить. Это просто кринж какой-то, нахуй. Я, блядь, половину врагов не вижу из-за этой хуйни. Ну и где он? Я даже не вижу ничего. Блядь, ну вот реально, почему функции смены плеча нету в игре? Это просто пиздец как надо. Да, первая часть реально охуенная. Это прям вот самый пиздатый Макс Пейн, как по мне. Вторая уже начала добавлять какой-то дичи. А первый прям был интуитивно понятен и охуенен. Был реально прям пиздатый такой. Нью-Йорк, блядь, такой атмосферно, короче. Первый прям вообще or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Первую можно, в принципе, бесконечно играть. Она реально охуительно играется. А можно мне просто с РПГ шмальнуть туда? Not asking for a handout. We're out here working. Whatever. Shut up. Whatever. Whatever you say. There he is! All right? Just look. Joe! Oh! Keep him down from there! По красоте. Тупо по красоте. Писас. Писас, пошли.
С дробовиком вообще не играю никогда в Макс Пейне. А тут решил... Блять. Сука, камера подводит. Этот раз не подвела. Повезло. Во! Мне во второй части, в принципе, все нравится, но просто первая пизже. Не знаю почему. Как-то вот... Ну, первая просто потому, что вот она в душу запала. И все. И все, блядь, тут ничего не поделаешь. Я думаю, есть, Димон. Confusing, huh? Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is gonna get fucking dead. Look, man, give yourself up, and the marker might have a change of conscience, huh? Might grant you one last reprievement. Ain't no reprievement gonna be. Ебать, им переговорщик топовый. I don't even know who he is. You think I'm playing around here? Breathe, man. Охуенно стоять заложника держать в открытом месте, блядь. Из которого тебя могут шотнуть просто, ебать. Это просто топчик. Что-то видеть нахуй. Ой! Мне в носик выстрелили, бля! Мне в носик попали, это же пиздец. Как можно, блядь? Ой! Ой, блядь, ловко пиздец, нахуй. Забыл про самого главного. Блять, в тебя вообще попасть возможно? Пиздец, я по нему закосил. Thanks, bro. Все. Куда теперь? Куда двинем, дядь? Сюда? Куда двинем-то, блядь, алё? Ну, я там и был. Ты кто такой? What the hell is going on here? Don't worry about it. Just get out of here, okay? Sounds like a fucking war is going on. Calm down. Some poor bastard quite literally on the graveyard shift. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. Как я знал, что его сейчас пристрелят. Sniper! Shit! All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Get down! Shot came from the top of the mausoleum. Up in the tower. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Get back behind there, man! Don't let them draw you out! What are you doing? I need cover! Не думаешь, это хорошая идея? Right up to the moment my head gets blown off. Gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. Go! Hit the gravestone! Don't give that sniper anything to aim at! Come on, fire!
А, в Гейслинг? Не знаю. Dog, flank. Может быть, и Easy пойду. orders to give when you're way behind the front line. Windows coming up. Great. Go on, man. Look for a shot. Ай, тяжи! Мне бы аптечечку, блин, срочно бы не помешалось. Что ты... Что? Не понял, что он хочет от меня. Я не туда пошел, что ли? За какой штукой я должен спрятаться, алло? Что он от меня хочет? Я, походу, пробежал дальше, чем нужно было. Все, я понял. Какого надгробия ты хочешь, чтобы я пробежал? Что я не так сделал? Походу, я скрипт этого чела сломал. Я пробежал дальше, чем должен был. Да я уже прошел дальше, ну. Короче, он забагался. Тупой. Если я уже прошел дальше, зачем мне? This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Ну, ты будешь меня прикрывать? Ты прикрываешь? Понятно. Ты не прикрываешь. Песос какой-то тупой, короче. Он меня не прикрывает. Ты прикрыть меня должен, ты забыл? In the tower. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Hey, asshole! More of them! They're rushing you! Fuck me! You okay? Sure. Right up to the moment my head gets blown off. You gotta move again. I'll give you cover. Wait on me. А к какому надгробию он хотел, чтобы я бежал? Может, центр имеется в виду? Ну, долго тебе ждать. Ты что там, уснул? Бля, какая багованная хрень. Пиздец. Может, я уже должен был пробежать? Не будем тут уебываться. Ну, отвлекай меня. Какой ты тупой, дядь. Походу, вот теперь я сделал все правильно. А дальше что? Да в смысле слева? Куда слева? Ну я уже здесь! Что ты хочешь от меня, тупой? Ты тупой. Может, они хотят, чтобы я его пристрелил просто-напросто как-то? Да. Просто надо было его пристрелить его. We'd come in here to hide, not very successfully as things turned out. Freeze! As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, half-caste.
Turn around. Turn around. Move. Move. Hold it! That way, you fucking jokers. Move! Where are we going? Куда же мы идем? Интересно. А куда же мы идем? Куда же мы идем? Удивительно. К этому мужику. You killed my son. You killed my fucking son. Мы факин. Boy. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Fuck you! You killed my son! You fucking spit! Ow! You killed my son! Dig! Now! I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dig! Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these goombas kill me Лопату without в even ебло getting кидай some этому dirt Джейсону on their Стэтхэму, heads. блядь. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! I didn't want to tell the guy there were 45 other bodies in the cemetery that weren't receiving their Christian rites. I figured the Gravedigger Act would buy us some time. I'm getting tired just watching you. Where are you going? Or die! Изпись. You alright? Да, кинул с лопаты. Follow me. Факинг накинул с лопаты. Опа, опа, опа. Да ебать, откуда ты высрался тут вообще? Дядя, блядь. Блядь, вот ебучее левое плечо, нахуй. Было бы правое, было бы все нормально. Вот как выходить с левого, блядь, плеча на этого дядю? Вот объясните мне. С такой моделькой-то. Не, ну можно, конечно... А теперь с правого, блядь. Блядь. Неужели нельзя плечо поменять? Я просто не верю в это. Ну, блядь, в таких играх всегда должна быть функция смены плеча. Почему ее нет? Блядь, дичь пиздец. Лол. The morgue. Морг. How appropriate. Блядь. Какой красивый морг. В глазик попал, бедняжечка. Me if I ain't had enough guns pointed at me without you joining in. А можно мне бейсбол немножечко? В морге нету бейсбола? Кто-то тут пиццу в морге жрет, охуеть. Вот это понимаю. Вот это понимаю. Понимаю. I guess Честно. they helped with the grief. I know you're depressed, but I thought the murder-suicide thing was a long way off.
This way. Up there. Go on. Go, go, go. А у меня что, блядь, УЗИха с глушителем? Когда это я уже успел глушитель? This place looks about as good as any to make a stand. At least the coroner won't have to go far to go to work. Like I said, Passo's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. All right. Spread out and clear every room before. Ну что, размесим ублюдков! Our SOS was gonna have to wait. Да, не надо вейт. Давайте, блядь, агрессивные просто на кассы устраиваем. Ой. Блядь, тут шторка мешала. Ладно, бывает. Агрессивно на касса, попытка вторая. Сука, эти ублюдки видят меня сквозь шторку. Ой, блядь, я думал, у меня УЗИха. Я забыл, что я ее выкинул. Ты живой еще, козел? Или я тебя убил? Смотрите, как быстро ныкается. Да он вон стоит. Блять, я его башку вижу, а убить не могу. Или это не голова? Блять, это голова, сука. Ага, вот он что делает, сука. Сучёныш, блять. Я-то хитрожопый. Понятно, короче, он заскриптован. Ну, похуй. О, это дробовичок автоматический. Этим можно пользоваться. Батя косой. Okay, find that phone. Make a call. There's gotta be a landline in that office, man. Спасик, охуенный дробовик. Хотя нет, это не спас. Это как это называется? XM104, что ли, дробовик какой-то такой. XM1014, по-моему, дробовик называется. Hey, hey, it's me. Ну, принцип такой же, как у спас по автомату. Yeah, things are heating up. We got like half the New Jersey mob after us. And a cemetery in Hoboken. Here I was again, halfway down the world, and still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is, I didn't understand the language. Vá, vá, vai pra lá. Tranquilo, tranquilo, pode ficar tranquilo. Fica nessa parede, seu americano de merda. Бутылка сзади не просто так, мне кажется, стоит. O que tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Seu gringo de merda, cala a boca, seu gringo! That's right, I may be a moron, but here's the thing. Ah, ah, I ain't quite as dumb as I seem. It was time to get out of there. Seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice. Заварушка пошла лютая. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. And that awful nightclub, the stadium, the docks. I'd been given enough chances to make this right, and again I'd blown it. Perhaps this was my punishment from the fates. Keep reliving the same mistakes for all eternity.
cops didn't seem too concerned with meeting their arrest quotas. Between me and Sao Paulo's finest, it would be a miracle if the CS were still in business by the end of the day. А мне еще копов приходится бразильских убивать, охуеть. Вот это я понимаю. Но у них МП5, наверное. Как же хорошо иметь ствол. Я бы тоже хотел иметь ствол свой личный. Идеальный ствол для меня был бы Беретта на 18 патрон, блять, это был бы ахуй. Тупо любого ублюдка нахуй наказал. Толку от ваших шлемов, если они с первого выстрела пробиваются. Где патрончиков-то взять? Вопрос такой неоднозначный. Как бы. Giovanna and Marcello were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. Блять, у меня патронов нет, пиздец, что мне делать? Три патрона. I'd heard about these raids. Rent-a-thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Everyone was fair game. Да? Ну, значит, смотри. Я сейчас так и сделаю. Сниму штаны и буду бегать. Вот тебе и ган. Ну, то, что у меня между ног самое мощное оружие, это понятно. Тут даже сомнений быть не могло. Ой. Убил гражданского, ну похуй, бывает. Я хуй выпрыгивать из-под угла. Минус глазик. Of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing second. Я бейсбол у тебя возьму, девка. Не против? Понял. Блять, он меня сквозь текстуры стреляет, ну это пиздец. Охуеть можно, блять. Где еще такое можно, блять, увидеть?
Просто сквозь текстуры бот стреляет. Это, блядь, охуительно. Лоу. Надо просто в них стрелять, ёпта. Ну я же попал в него. Бля, надо было сделать с пафосно. Надо было сделать пафосно. Охренеть! Охренеть! Still alive, still unbroken! О, нихуя себе. Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Копы Нью-Йорка. А чё, копы Нью-Йорка нормально так ебашат. Папак, ты хотел бы быть копом Нью-Йорка? Ты бы жрал пончики, ездил бы на крутой тачке, и у тебя был бы в багажнике дробовик и М4. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. Но меня вообще не видно, я так понимаю. Я беспалевный дядя. Puta, блядь. Quem que é esse viado? Não posso esperar pra sair daqui. Merda. Nunca prende eles, não. Traficantes e viciados, né? Espero que... Ой, что это, скорпиончик? Ой, это ПП Кавейра. Ахуй. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. Опа, достойные джентльмены. Почему в этом Максике нету гранат?
странно. I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower, as my new friends were about to find out. It was Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they'd picked out earlier. Ништячное оружие. I decided I might as well follow them. I was lost and they were going somewhere, and it was the closest I was going to get to a plan. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium in office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I better follow this bastard. Bastard. Там вроде еще одна глава будет сейчас большая. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him? Опа, минус еще один дядя. О, это что, босс? Нихуя киты-яшечка топовая. Жестко его, конечно, спалили. Короче, всей семейки баба только эта жива осталась. Сам ты бастард. It's a legendary gang way of killing people. These are no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Quem fez isso? Foi americano. Foi? Foi? He's blaming you for the death of his friend. Porra de americano. Coisa morre, porra. Caralho. Наконец-то у меня переводчик, блядь, есть. Contra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. Охуенное место, чтобы полежать, согласен. After a couple of hours of lying and shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The
constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot. Maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right, Passos said there's a good place to hide in the back. just try to stay calm. Come on. You okay? Вот здесь мне, короче, он начинает напоминать Брюса Уиллиса. Чисто такая рубашечка Брюса Уиллиса, чисто такие беретты, блядь. Крепкий орешек, я отвечаю, вот Макс Пейн это крепкий орешек, блядь. Вот в этой главе это точно крепкий орешек. Ему еще, блядь, ботинки снять нахуй. И вообще будет, блядь, чисто вылитый. Надо отлить сходить. Ну что, бастардс, let's go. Nice. А, еще я беременна. Охуенно, бля. Пасос, Рауль, блядь. What happened? Didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different for you two, I mean. Passos is a lucky guy. Shh. I don't think these guys are here for your baby shower. Get down. Stay out of sight. Disperse e procure por toda parte. Temos que achar a menina e o americano também. Так, у меня что? А, берета. Охуенно, то, что надо. Минус рот. It's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? Will you kill us? Giovanna, just wait there. I'll just be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. We have to move. Giovanna, get down! Пиздец она, блядь.
О, да. Oh, thank God. You okay? Yeah. Here, quick. Climb under here. And open the gate from the other side. Quick! Now stay right here while I check it out. Make sure you stay out of sight. I can't do this. Блять, понимаю. Нормально, там мужиков на меня вышло. Че, по бензоколонке стрелять? О, я так и знал, что сейчас так будет. Я так и знал, что сейчас так будет. По бензоколоночке стрелять-то не нужно. Short of riding in on a parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. Locked. And there was still the small matter of the traumatized girl sobbing behind the trash can. Блять, тут надо как-то это... I had to get this poor girl out of there. Max, stop that! They'll find us! Oh my God, smell! What's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcelo thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Hey, just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, If we were lucky. if you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. Я сразу это понял, блядь. All right. Ready? You got it? Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. And I guess that meant neither could I. Well done. De nada. Stay close and keep quiet. God damn it! Na sacada! Oh, no, get down! Изи. What now? There's no way down! Hold on! Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. Ты вернулся в строй? Красавчик, охуеть. Блять, тут Дигл, блять, вообще что ли нету? Походу нет.
Has to be something. Блин, тут подъемники машин везде, ёбаный рот. Изи. На них грузовик скинуть? Ну это отличное решение. Нихуя ты куркаешься, как дядя, блядь. На нахуй по яйца. Ебать тупые, не могут лестницу опустить. Охуеть. Наконец-то. There's someone down there. Ой-ой. Получается, я его сквозь стенку убил. Our day had started with us hiding in filth and got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to form. Should we wait here for parcels? No, it's not safe enough. Come on. Damn it. Max, Quiet. you're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Come on. Get your leg up. Я ж тебе говорю, что я аж об этом и говорю. Что Макс выглядит как Брюс Уиллис из «Крепкого орешка». Только надо босиком еще его сделать. Open the door. Shh. Listen. Я тоже все время эта ассоциация была, блядь, все прохождение, когда я первый раз проходил. Ой. Череда неправильных действий привела к пиздецу. Вот. Все будет исправлено. Блядь. Сука. Я что-то, блядь, подумал, что комната слева. Долбоёб. Да, согласен с тобой.
Так и есть. Блять, мне баб... Оп! Ай, ну. Мы не будем золотое оружие собирать, нам это не надо. Лоу. Я думаю, что там за членосос меня подсасывает? Okay, don't worry, wait here. Тут узкие коридорчики, и значит, можно воспользоваться дробовичком. Блядь, тупая баба, что ты делаешь? I'm here, it's okay. Shit. Come here, this one. Ever driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister, and right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. All right, now listen. Я бабу за руль I посадить. give you the word. I want you to slam it into gear, full on the gas, drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Ready? Go. I can't control this thing. You're doing fine. Oh my god. Try to stay calm. Keep going. I don't know what I'm doing. Just keep your foot on the gas. Cuidado. What's that? Careful. Try to keep us straight. Sorry. No, no. Oh no. Ah! О май! Yeah, I see it. Sorry. Oh no. All right, try to concentrate. I can't do this, Max. I can do this, Max! Быстрый автобус, пиздец, конечно, согласен. Just drive. Hold on. Приехали ебать копать. Онлайн в Максике сдох, ты играл, что ли? Максика третьего онлайн? We're okay. Ой, блядь, я 100 лет назад играл. That's a handy piece of driving. We gotta get out of here. Quick. Son of a bitch. Quick. Come on. Giovanna, go. I need you to get up to the У меня пулеметик в руке, это значит, сейчас будет хорошее мясо. Jump. Go. Я уже даже не помню, какое там лобби, честно. Я уже играл так давно. Блять, в 2013 году, и я уже даже не помню, что там было.
Не, я помню, что там было, ну, про Максикас мало чего помню. When my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. А, она улетела без меня, заебись. Boy, Max! Get in, quick! Это кто, блядь? Что за текстурки, нахуй? У меня тачка... Ебать, что это за баг, нахуй? Приехала тачка без водителя и увезла меня, нахуй. I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Bronco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor, no. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know, my guess is to meet you. But why? I don't know, maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know, maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Okay. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. Panama had been my second job with Passos. Hey, Max! Max! Come on! Короче, местечко, чтобы нажраться. Money for Я бы тоже там нажрался бы. fancy wedding in Carolina. Я уже нажрался, но This seemed like a маловато. crazy gig. It was the middle of Oh. the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. No, son, nothing like doing some good blow with some good friends on a boat. Daphne! Come here, I love this one. Marcello, you're going to be the death of me? Alfredo Borchardt. Sure beats New Jersey, huh, Max? Some ways. Hey, come on, it's awesome! Yeah. Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, Saúde! Oh. I gotta quit drinking so much. I'll give myself serious liver damage. Hey, big deal. You can always get a new one. Relax. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Kidding, I hope you are. Just stay off the yayo, I don't have enough to share. I'm kidding again. Oh, Mikey. Even though we just met, I feel like we are good friends, you know? I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. That's great. Yeah, and I love New York. The East Hamptons, do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? А еще я заметил, что у Макс Пейна сходство очень сильное с Артуром Морганом есть. Really shit myself. Тоже такие черты лица есть Yeah, well, его. my wife passed away. Good. No, not good. Bad. Real bad. But good because now I can get you laid a lot. It is great to be single, hey? I love a woman. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck her. I mean, could you believe that shit? Okay.
Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Felipe! You crazy crackhead! Lay off the yayo, eh? Pasos. Walk with me. Yeah. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? Cause life is good! Where's the truck? It's coming. Hey, soon. Pasos. Yeah. I gotta go lay down. Okay. Офигел, что ли? Потом за ним пустые тачки приезжают. Так и есть, блядь. По факту. $17:28, нормально. Пухнул, полежал, можно теперь на миссию пойти. Ой, блядь. Опять какое-то петушье. Лол. О, пистолетик охуенный. Looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. Фига ты даешь финишер с ревиком мне высрать. Здорово, Коса. Коса, ты что там? Появился. Ты как такой внезапный, как Шептунчик. Всегда внезапно появляешься. Вот нахуй так делать? Зачем Максик выбегает, бля, посреди поля, блядь, чтобы я... Бля, чисто посреди поля выбегает, чтобы я, блядь, сдох. Красавец. Просто нет слов. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Куда уходить-то? Move, Max. Shut it down. There wasn't much air left. I shut down one engine, but it didn't make much difference. My vision was going.
get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. Сиси. Сиси я тоже люблю. Кто ж не любит сиси? So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. Ну... Не русифицировали, ладно, что ж теперь. Блять, там чё был? Сука, как я его не увидел-то, блять? Как я его не увидел? So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have known. Что еще? Пиздец. It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. Daphne's ship was always stocked. Ты помнишь эту миссию? А я вот не помню ее вообще. Я вообще ничего почти не помню. Помню только фавела, блядь, и последнюю какую-то там миссию в огромном здании, все. И то частично, только кусками. Остальное вообще ничего не помню. Начало, середину и конец, короче. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Вот это Ревик ебашит, это я понимаю. The boat was well appointed. Miguel, vení para acá. There was something firing these guys other than good old-fashioned. Ну, у меня Макс сложность. Ну, как Макс? What were they looking for? Хардкор нет, не хардкор. Сложно, просто сложно. Ну, другой нельзя было выбрать. Да вы гоните, блядь. Так же хорошо все начиналось. Так я в голову сейчас стреляю, поэтому я сразу убиваю. Ну, за исключением вот этого дебилоида. Ему я в яйца убью. Бля, что-то боевики, бля, 90-х захотелось посмотреть после этого после этой зарубы на корабле. Бля, хуёво дело. Сейчас бы перезаряжаться. Что за говно? Кто по мне стреляет? А, вот кто. Блять. Ты откуда тут взялся, хер вонючий?
Бля, вот оно что. Я так и знал, что они там. Так и знал, что они там, бля. Мне бы какое-нибудь автоматическое оружие. Бля. Тут у тебя жопа горела косо. Они тут, сука, в укрытиях все сидят. Блять, я ненавижу перилки. Сука, перилки это мой главный враг в шутерах. Все время сосу на перилках, блять. Как же меня бесит перилки, блять. Бля, это пиздец, как мне перилки бесит. Бля. Ну да, есть такое. Ну туда просто не высовываться сильно. Надо сначала... Она просто постепенно... Блять. Теперь я в лаз получил. Да ёб же вашу мать. Короче, она просто вылетает на них и по голове стрелять. Все, изи. Все, нахуй. Домой, блядь. Наконец-то автомат. И чё это за хуйня? Прикол. Ой, тут, суки, был дробовик, блядь! Сука! На старая хилка лежит, там где я рисуюсь. Ну, сейчас посмотрю. Да, кстати. Я внимание обратил. Тут надо пистолет с большим количеством патронов взять. Блять. Теперь я улетел с кабины. Да что ж это за хуйня такая? Не могу, блядь. Ты еще живой? Ох, смачный в головку. Блять. Про этих я совсем забыл. Обожаю стрельбу вслепую. I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos!
At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it. It didn't seem quite so kosher. What about what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Now. Короче, главный пидорас был I среди didn't нас think все это время. Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. Didn't realize you knew your way around here. They were using that building to get across the canal. Come on! We're gonna get her, let's get her! Это Амогус, блядь, был все это время. It'd be a shame to see it go to waste. Я не по нему даже типа не стреляют. Понятно. Так он уже побрил голову. Это он прошлое. Блядь, какой-то петух меня выстрелил. Прямо в самый кончик. There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Come on, I don't know how much time we have! I'm moving! Let's go! Bad. Hey, you watch it! Нам класс сварит на песоса этого бегающего. Это просто охуенно. We're good! We go, man! I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been a cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Ебать, вот это захватик. Блядь, ты что живой, сука. Теперь мне нужна аптечка. My own private welcoming party. И чё, и куда? Fancy seeing you here.
Блять! Так и знал, что эта сука выпрыгнет из-за угла. Пиздец, нахуй. Блять. Сука, криворукие ебаные анимации! Вот из-за чего я откисаю постоянно. Пройти этого забыл дядю совсем. Тигл! Блять, я мечтал о дигле. Наконец-то дигл. Мой любимый пистолет. Подсирала вонючая угловая. Так, у них у кого-то дигл должен быть. Одного из них. А, вот он, у меня уже... У меня уже есть дигл. Не понял, а где бейсбол? Смешно. Было бейсбол и исчез. Да, я в этот раз не такой дурак, блядь. Идешь в жопу, блядь. Ну да. Прикольно, кстати, было сделано. Jesus Christ. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No.
I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. Я играл в него. Way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. Нет, стрима, по-моему, нет. Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preta? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? Вот это последняя миссия. Palace Hotel. Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint? Get a warrant. I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Это не ангар, это отель. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. В аэропорту, It was по-моему, вот the это question I последняя kept миссия. on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here.
I hadn't slept in days. Ufe. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence. But I'd written off too many of those already. А боеприпасы ты взять не хочешь? С этого, блядь, ящика. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. А я помню, что тут происходило. Service would be better upstairs. Это единственная миссия, где я помнил сюжет. Почему-то, не знаю. Quê? Você não tá fazendo nada, tô fazendo tudo sozinho. Вот это вещь. Cuidado, ele está vindo nessa direção! Турмар, ты что ли? А ты что, на канале еще остался, что ли? Офигеть. Не, он все это время проходил Тенебрис. Лол. Странно, что их не разрывают, ну ладно. О! Дробовичок помповый, охуенно. Нихуя себе. Да что ж такое? С того патрончика меня все время хотят задамажить. Сейчас более утуляющих не будет, и мне пизда. Бля, вот это лё. РПД, о да. Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. You can't unsee something, but you can dull the effect. Мне сюда не надо, что ли? I needed to find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall.
I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. РПГ. Я тут ни разу РПГ в руке не держал. Ufe. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had Такой to капать put an end to девчонку. it. Убили всех, кроме одной девки. Из той семейки I всех had no убили, choice кроме but одной to девки. push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Хорошо, что дробовик далеко достает этот. Ебать, вот это крысина. Вот это крысина, блядь, охуеть. This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Блядь, тут бейсбол-то есть? Нет, походу. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, não. Por favor.
de Deus, por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, Totô? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Короче, они тут органами торговали. Я это помню до сих пор. Even I could guess what demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. О, какие там пушки. Arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Да, потом его наебали. It was locked from the outside. Блять, странно, что тут коктейль молотовых нет. Мне кажется, это лютая отсылка на крепкий орешек. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats come out of their holes. Vocês ouviram isso? Quem sai desse prédio desse cara tá morto, hein? О, да мы на равных сейчас будем. Ну и пиздец, блядь. Вот это С. Да что ж ты, блядь, будешь делать, а? Все? Или еще есть желающие? Охуеть. Блять. А звуки будут в этой игре? Блять, челики сзади идут. Я вообще нихуя не слышу, блять. На этих, на ботиночках, на этих, на кошачьих лапках, блять, ходят пацанчики.
Any time I bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. О, это больно. А сюда нам не надо, получается. Окей. А, нам надо зачатку заложить, точно. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Изи. Блядь, мне в аптечку найти срочно причем. Охуен. Обожаю, когда чел без звука убегает на меня, блядь, из-за угла и ебашит меня первым патроном. Топчик.
Блять, ну с таким хп, конечно, мне будет трудно. Пиздец. А ты как жив, блять, остался? А, вот сейчас хп похилили мне. Охуеть, блять, он с первого патрона мне все хп сносит. Просто с первого патрона все хп, блять, нахуй идет. Нормальный такой бот. Блять, фул HP нахуй, блять, придет все сносит мне. Доктор, что ли? Блять! Сука, по скрипту выходит. Так, ладно, все, хорош с ними играться, нахуй. Надо что-то по-серьезному как-то раскидать. Жалко, что у меня дробовик, надо, блять, надо было что-то другое надо было брать. Бля, дробовик стреляет солью. Сейчас. Помповый. Реально. Тупо соль. Ебать. Неожиданный поворот-то какой. Хуеешь, не встанешь, блядь. Да-да, перезаряжай дробовичок, давай. О, петух. Ой, блядь, тут придется замедленно включай. В упоре его не разъебешь так просто. Надо замедленно включать. По красоте не получится. Да. По красоте не получится. Не разъебешь его, так на замедленное действие включать. Ой. What are you doing here? I came back. I can see that. But why? To save you. Oh, yeah, real hero. Listen. No, come with me, Max. To Brazil. I need a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get him to loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. Теперь он опять хороший, то он был хуёвый. Теперь он опять хороший.
Злобный лысый жердяй, бля. Ха, нормальная глава. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming, you know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the youth. The Payne district record. And the contributor to his campaigns. A government employee, of course. A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Получается, еще одна миссия, блин. Я что-то вот твердо помню, что вроде вот это был конец. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? Здорово, да не знаю. Я планировал вообще удалять, но пока не удалял. Ei, olha aqui. Tropa, ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai, se fuder, ó. Meu conta, eu quero tomar no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, dá uma lição nele. Грех? Да что это грех? Нормально, мне кажется, наоборот. Сколько можно БФ насиловать? Да там онлайн сейчас маленький стал. Серваки долго ищешь. Нудно стало. Segura a porta aí. Eu vi uma outra versão. Essa daqui, ó. Vamos resolver aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. Сразу просто пиздить нахуй.
Нормально. Хорошая полиция. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Ой, блядь. Кринж нахрен. Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Какой сейчас был кринж? Я кринжанул, пацаны. О, МП5, то что надо. Прямо в ротик ты получаешь пизды. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. О, выпустил зэков. Their faces said it all. I was on their side, but how Ну, я жду его, но не то чтобы там прям ага-га-га-га-га. human shield Ну, типа, жду его, да? Ну, а когда он, кстати, выходит? Что-то я уже забыл. Что-то я уже все позабыл, знаешь? Когда что выходит, когда там... luckily for me, for once the police arrived just in time. Сейчас мне так трудно, блядь, я сейчас работаю, потом дома тоже там с сыном вожусь, блядь, типа, веришь, нет, сейчас вообще все, To be working. все по барабану, вот, реально, что там, когда выходит. Стараюсь, конечно, следить. Бегите, зэки, бомжи. Коса жив, да, а чё он не жив был? Оу, е. Я думаю, надо устроить классику. It was time to Ну, мы играли Дэдпул, Alice Кефир. before somebody treated Даже, по-моему, стримили одну серию. Да, стримили даже. Там еще какой-то пиздюк на стриме по Дэдпулу к Марине клеился. trapped in here. And more pressing, Ебать, он меня заебывал seemed I тогда was прям. too. Почему тут кольты все время полуавтоматически? А я не помню, что я дропнул. Я просто так не дропаю ничего. Значит, была причина. Special forces painkillers. Да играла в той Дэдпул. Что ты мне рассказываешь, что такое Дэдпул? Я прекрасно There was помню. a switch to those doors somewhere, or I was in a whole heap of shit. The security switch had to be in that booth. Да где тут свич-то, ёп? А, вот. А, да, кстати, игра про каратель реально топ, надо давно. На, ты про каратель? Ну, блядь, да, каратель топ, я знаю, надо поиграть. That kid had had the Я right проходил ее еще когда был There was пиздюком no маленький, bouncing прям bullets пиздюком. off that thing. I decided I'd try to pick up Это из той золотой эпохи, когда еще True Crime был, каратель. and then GTA-шка. regretted that decision. Ой, блядь, охуенное время. Да чтоб тебя в задницу ебали, а? Ну как так можно?
Так, а что я тут, собственно, должен сделать? Нет. Ой, все. Я понял, она перестает стрелять, я бегу как... Блин, управление в Максике, конечно, такое. Охуительно. Его еще... Блядь. Его еще запустить надо. В марте выйдет? А, ну да. То в марте тухуя все выходит нынче. А вот базука есть. Блять, у тебя там бесконечные патроны, что ли? Залупа ты. Залупа ты. Ну там репаки были уже адаптированные. Хуй его знает. Походу все. Блять, у них вот шлема это подбешивает, приходится по 2 хеда вешать. Не люблю вешать по 2 хеда. А можно мне этот гранатомет выкинуть нахуй? Спасибо. Ой, блядь. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward. Nothing changes. Опа. А что золотое оружие, кстати, в Максике дает? Кто-нибудь помнит? Я, по-моему, собирал что-то, то ли золотую зюху какую-то, то ли еще что-то. Я уже не помню, что это дает, правда. Блять. Кто-то кринж был сейчас. О, еще одну золотую нашел. Запчасть. Я вообще бейсбола еще, но... Может... О, у девочек в туалете всегда бейсбола есть. Ой, еще. Нахожу все крупный. На каждом шагу валяется. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Да, я был бы не против. Подбирать золото в жизни. И в ломбард сразу нести. Вейп отменили? В смысле?
Это мне похуй. Я только за, чтобы эту говно отменили. Но я сомневаюсь, что их отменили. Я за то, чтобы дуть вейпы, но только задницы. Пускай все вейперы дуют задницы вейпа. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Блядь. Блядь. Не заточил он, пиздец. Блядь. Потаённое желание сосать члены. Слушай, ну учитывая, что нас полстраны дует, то ладно. Я думал, они покрепче будут. А они так все, ребята, оказались. Блядь. На тебе противогазик, сука, блядь. Да, бля. Да мне нахрен вейп не нужен, я шо, блин, сосу члены, что ли, реально? Ебать они быстро. Блядь, тут какая-то коварная хуйня, тут надо, блядь, дробовик, а у меня его нет. Хорошо, что бейсбол был с собой. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Найс. Опять с лазерным этим. То, что надо. Опять еще одна. I saw the elevator doors were open. Все хуйня, что то хуйня, что это хуйня. Обе хуйни. Лучше ничего. Лучше пернуть и понюхать. Согласитесь, это намного лучше. И легкий не так портится, и аромат есть. И весело становится. Да пиздец, блядь. Да. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Кринж прицел. Ой, блядь. Что это за Майлз Моралес пришел тут нахуй?
I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably... Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. Бля, пиздец, куда этот лазерный прицел стреляет? Бля, дайте мне обычным прицелом пушку. Я не могу с этой лазеркой стрелять, она кончена. Охуеть. Он все это время был здесь, пиздюк. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. This was a waste of time. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela, Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come, him and Becker. Да ладно, тебе-то что произойдет? Если до сих пор не взяли, тебя хуй тебя возьмут и сейчас. Нашел чем заморочиться. Охуеть, деньги пошли. Бой-тата, банку? Хуйня, блядь, полная. Никуда. Блять. Ебать, они там топовую засаду мне сделали. Бля, почему в Максике нету гранаты? Я не понимаю, это, бля, бесит. Почему в первом были, блядь, во втором были, а здесь нету, нахуй. Что за говнище, блядь? О, золотой. Это реально репутацию дает, смотрите. Я золотой этот нашел. Как его называют? Г-36. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. Хули с ним пиздишь, стреляй в него, блин. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada.
Вроде все. Бля, бесит этот лазер. Блять! Ну это ж не Battlefront, чтоб тут, блять, народ сидел. Фановые стримчики, понял? Народ думает, что я канал бросил. Вот так вот. Блять. Два патрона, заебись. Раз. Два. Покинь нахуй. Ну, сейчас да. Пока как хобби. Пока да. Блять, охуеть. Просто аптечку хотел взять, а тут полный пиздец. Пока профессиональным стримингом не занимаемся. Возможности нет такой. Да я тебя первым ушатал. Тебя первым ушатал, падла. Вонючий. Ой, дай-ка мне сюда эту хрень. Блять. Как не вовремя эта перезарядка? А мне понравилось, хочу так еще раз сделать. Иха! Знаете, какую игру еще надо пройти? Псиопс. Псиопс как-то тут посмотрел, мужик проходил. Что-то так, блин, поностальгировать захотелось, пиздец. Псиопс это ахуй игра. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Spec Ops, а Psi-Ops. Блин, ну я же открыл. It was time to get out of that circus before any more clowns showed up. Так я... А, мне не сюда, блядь. Господи, пиздец. Конечно, не слышал, она, блядь, 2004 года, блядь. Ты мог не слышать. Ты бы тогда родился, нахуй. Когда я, блядь, в это играл. Блядь. За кринж музло. Как мне это, блядь, левое плечо заебало, господи. Почему нельзя нормальное плечо дать? Где там твоя голова, господи? А чё патроны не подбираешь, дядь?
Очень умно. Вот это укрытие у вас, мужики, за деревом. У меня хоть мешки с песком, блять, а у вас полное говно. Блять. Привет. Кстати... Ай, ладно, потом. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Да. Нормальный такой. Сейчас 619 сделаем. О, мужики, я бы вас с РПГ бы сейчас вот смачно бы вот зарешал. Мне в этой части не очень ганы нравятся. Типа ганы скучные. Во втором Максике и в первом были ганы хорошие. Диглы там, блядь. Ну, короче, приятные были ганы. М-ка была в конце концов. А сейчас уже, блядь, почти конец игры, блядь, а у нас до сих пор даже М-ки в руке ни разу не было. Ну как так нахуй? Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Ну вот, тебе надо в голову нахуярить. Это я могу. I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. И что мне предлагаешь сделать? Those ceiling tiles looked kind of loose. Чё, блядь? Чё он сказал? Май, чё? Блядь, бесит их еще бронежилеты ебаные. Ай, ты ж падла! Под каким углом ты там стрелял, господи боже? Расскажешь. Давай. Попадаю в голову, а он падает, нормально. Ой, блядь.
Залетело так смачно. Блять, он... Сука, он головой стреляет. Это пиздец. У него пушка, блять, во рту. Я понял. Окей. Так больше не будем делать. Что я должен сделать? Сколько я должен еще расстрелять его потолка, да, блядь, ебучего? Блин, какая-то. Я должен какие-то конкретные зоны стрелять или что? Не могу понять. Я не знаю, вот я тоже не могу понять. Хули потолок не падает. Понятно. Потолок слишком силен. Ну, видимо, он не хочет падать. А, вот почему. Потому что надо его в зелененькую точку стрелять. Охуенно, бля, просто консоль окончается, я тру, блядь, заебись. Вот это, блядь, охуенно. Мне очень понравилось. Всегда так делаю. Блядь, вот меня бесит, сука, я стреляю ему прямо в подбородок, блядь, а он, блядь, засчитывает, как будто я ему в челюсть, блядь, стрельнул. Ну это норм? Как же это просто тупо. Ну как мне вот этих, блин, ботаников разъебывать? Я думал, они в броне топовые, они в говне. Только я не вижу тут зеленой точечки нигде. А где там зеленая точка-то в этой помойке? Патронов не хватает. Патронов бы побольше было бы, заебись. Задратить, надо понять, где именно. Где эти точечки, блядь? О. Попал. В головку не попадают черти ебливые. Ну посмотри ты на них. Простимся немного задачу. Упростили. Просто упростили. Бля, а можно как-то не так резко с катсцены сразу мне их на ебальник кидать, нет? Типа, разрабы, можно было это, блядь, по-адекватному сделать? А почему, когда стреляет чуваку в щеку, блядь, засчитывает за шлем? Ебать его в рот. Рофлы пиздец кидаете. Ебать. Два укрытия обосранных таких, это вообще.
Ага, вон она. Короче, одна там, одна здесь, все, я запомню. Нахуй ты встал? Где там эта лампочка ебаная? Мы сейчас кондиционер уже на голову ёбнулся. Там не лампочки. Там кондишн. Ну чё, как оно? Заебись или хуёво? Оп. Я тебя в глаз ёбнул! Я уже думал, он сейчас, блядь, оживет и начнет со мной разговаривать. С плюхой во лбу. Это был бы вообще кадр, блядь. Как в Безумном Максе, когда, блядь, по башке бензопилой прохуячил. Это был бы реально пиздец. Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crasha Preto for us. You know I'm tough on Он на Triple H похож, разве ты не видишь, блядь? Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Вот она, последняя миссия. Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Хуя, целых 2 секунды стелса. Отвечаю, имба. Ура, Дигл, блядь! Ну, хоть когда-то я его увидел. Бля, ёбаный. Чтобы меня на конвейере пускать петухам. Ой, вот это в лоб было красиво. Пиздец. Не, наверное, домой поеду. Времени уже пиздец. Завтра на работу. Время уже, блядь, 10 часов, да, надо домой.
Если бы, блядь, не надо было бы завтра на работу, я бы Гейслинг бы сыграл. Я думаю, я просто быстрее закончу. Блядь, что за баги, ёбаный. Бля, мне не очень нравится, что меня пускают на этой хуйне. Туда, к ним. Писец. Можешь спрыгнуть отсюда, блядь? О, так бы сразу. Они, блядь, неудобно сидят везде. Ну почему это плечо? Ну поменяй ты плечо, ёбжи твою мать. Вот. Блин, меня бесит, что плечо нельзя поменять. Естественно, реально ни одной кнопки нет на смену плеча. Как же так? О, эту хуйню выключить, оказывается, можно. Хуя себе открытие я сделал. О. Что-то я, блядь, стрелял. И все мимо, ну. Охуенно. Обожаю ваши шлема. Блять, да что за... Где, блядь? Как пистолет взять, сука? Как взять пистолет, блядь, в первом слоте? Что за хуйня? Почему не могу пистолет в слоте в первом взять? Что это за... Ну вот, я единичку нажимал. А пистолет не брался. Что это за... Пиздец, прикол. Ебать, что там? А, окей. Так, выключит это. О, выключит вот этот лазер, но не надо его включать, он бесит, он просто мешает стрелять, реально, люто мешает. Это финал уже, да, сейчас. Блять. Да что за нахуй? Не понимаю. Почему у меня пистолет иногда не меняется?
Я так понимаю, на Дигл на патронов нигде не найдешь. Скорее всего. Ебать. Они заспаунились, я прям видел. Я прям видел, как они заспаунились. Да не похуй, с какой озвучкой смотреть. Я в этом плане вообще спокоен. Я столько фильмов говно озвучки пересмотрел, что мне уже вообще до пизды. Какой озвучки смотреть, веришь, нет? Felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Да блять! Выруби этот сраный лазерный прицел. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. I always liked to travel on medication. Да, она страшная. The doors lead in the direction of the main terminal. There were Ufe all over the airport, and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. О, веселуха, ебать. Прям чувствуется каких-то? Ух ты, музычка пошла. Да откуда? Ты в оригинале смотришь и чувствуешь? Молодец, красавчик. О, еще с самого начала, бля.
Ну и куда, блядь? The gate had opened at the other end of the departure lounge. А вот у них только есть гранаты. Ну честно, пиздец. Что там говорит? Нихуя их тут было нормально так. They weren't here. I had to keep moving down through the airport. Яичко. Ебать, это что за косое говно, блядь, сейчас было? Что это за косое говно было? Почему я стрелял? Ну, стрелял навскидку, блядь, а не в прицел, хотя я нажимал, блядь, очистите нахуй. Didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. Макс Пейне, кстати, не хватает музыки. Третьим. Его, в принципе, Макс Пейне не хватает музыки, кстати. Блять, это говно. О, автомат. Без прицела, блин. Этого смысла нет брать особо. Только себе игру, блять, усложнять. It looked like they'd cut the power off in the office at the end of the platform. That was where I'd get it running. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys. Странно, что в Максика добавили только одну пушку с коллиматором и все. Блять, ёбаный рот, вот этого я никак не ожидал. Как они любят противников, блять, из жопы вытирать. Пиздец. Я еще, блядь, только в прицел вхожу, меня уже ебут, блядь, из-за угла. Это прикольно, жопа такая, нормальная. Просто в прицел вошел, и меня выебали. Еще даже не вошел уже, еще только из угла вылазить начал мне. Ну, это приятно, кстати. Такое, это круто, когда так. А то тупо, когда, блядь, можешь вылезти, тебе, блядь, неуязвимость какая-то при этом.
Я за такое, я за такое. Такое мы любим. Походу меня кто-то обошел в жопу. Отлично. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Ты распизделся ты в этот раз. Я пиздец, я тебя 4 выстрела высадил. С ревика. Ты, блядь, живой. Ты охуел, что ли? Да кто меня убивает? Блядь, они, короче, спавнятся прямо мне в ебло. Я вот как бы вот так вот. Там никого слева не было, там воздух был вообще-то. А кто меня убил-то? Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Там кто-то слева есть, что ли? Ну, кто там? А, вот, блядь! Вот оно что, Михалыч! Сука, там прямо поезд мне в очко приехал, ну. Вот оно что, блядь. Вот это западня, вот это козлы. Короче, у меня есть идея. Где там моя автоматическая пушка? Felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. А Максик так вспотел. У него футболка-то, кофта-то, рубашка-то мокрая. Все мокрое, трусы мокрые. Ну, ездилки на поездах у меня еще не было. Поезда. Хлебик надо одевать, дядь, чтобы шальная пулька не залетала. Хотя как она может не взлететь, если на подбородок залетит? Ну, у меня, походу, 4 звезды. Сейчас, блядь, на меня танк, блядь, будет ехать. Ой, 6. Жесткий дядя, ну, пиздец. Потому что все равно все одного роста, блядь. Я вас просто сейчас перестреляю в голову. Они все одного роста, очень удобно. Это, кстати, большая ошибка в шутерах. Когда ты делаешь всех противников одного роста. Вы никогда не задумывались об этом? Что это дебилизм? Не должны противники быть одного роста, блядь. Тут все одного роста, просто вообще все. Ты можешь просто спреить по голове на одном и том же уровне спокойно. Типа, должны быть чуваки высокие, должны быть низкие, должны быть средние, такие, типа. Почему никто это в шутерах не использует? Почти никто. Хуя себе могу. Slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. This was my stop.
It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. Бля, это пиздец. I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police Чисто force. мужик, бля, поперек, блядь, аэропорта бегает. Ни одна хуета его не увидит. Я, бля, в шоке. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Гранатомет, блядь, взял нахуй. Ебанько, блядь, пивожопая. Блять, что за хуйня? Что это была за хуйня вообще, блять? Я так понимаю, надо его убить, наверное, когда он сам себя гранатой тогда убьет. Блять. Что-то в этом стиле. Хоть позицию сменить могу, или мне, блядь, вот так будут ебальники ломать? А, понятно. Короче, пизду. Все, заебали, вы черти. Сейчас буду всех убивать. Как они, блядь, остановились, если я водителя убил, нахуй? По факту, блядь. Они по факту монстра пробудили. Нет, ты смотри, блядь. Что это за хуйня, блядь, вообще? Блядь, ты что, долго ты будешь там стоять? Я не могу развернуться, у меня чего не разворачивается. Вы видели, что он сделал, блядь? Он просто сидел за этой коробкой, нахуй. Чепушило, блядь. Ногу оторвало и руку оторвало, нахуй. Нет, только руку. Ну и пол ебла еще, нахуй, ушло. This was it. It was almost over.
Так самолет еще догнать надо, I Дэн. guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Я его отнесло. Вертушка на месте, блядь. Get in, Max! I'm in, just drive the fucking car! Go! We had one card left to play. Just get me close! Look! There's a whole team of them! Max! Over to the right! Insurance ain't gonna cover this! Come on! We've got a flight to catch! It's not going to take off without us! Come on! Don't give up! Ты, блядь, убери эту хуйню из моего лица, придурок. That about sums it up! Хороший гранатомет, мне нравится. They don't want us getting down this runway! Блин, ну ладно, вам повезло. Вам тоже повезло. We're driving into it! I normally am behind the gas kind of cop! Only I've been one of them too! That's them! Asshole! Your career's coming down with that plane! Let's get it over with! Ой. А я думал, будет гораздо дольше он убивать самолета. Я его разъебал с двух пулек. Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. No, Макс, no! Ну, блядь, ну побить-то можно. Блядь, ну убивать не надо. Но можно пару зубов хотя бы выбить, нос сломать и руку отломать. Или палец отрезать. А, вот. Во, блядь. Я просто, сука, я даже этого не помнил, блядь. Я бы сделал то же самое, нахуй. Я бы то же самое сделал. Но убивать не надо, но можно хотя бы ногу сломать или хоть что-нибудь, блядь. Душу-то отвести надо как-то, ёп. Эть. Мозг-то варят. Надо было вторую тоже, кстати. Чё, блядь, только одну, надо было две сломать. А, он повесился, блядь, в тюрьме, понятно. Ну, вообще надо было убивать. Хотя он повесился в тюрьме, поэтому похуй. Ну, чисто я на отпуск еду, отвечаю, пацаны.
Ну это пиздец. Это кинцовые. Не, нормально, вообще классно. С кайфом. Просто с кайфом, бля. Тупо с кайфом. Нормально, нормально. А что ты... Ой, бля. Ладно, ребят, все. Максик пройден. Лайк за прохождение поставить. Теперь мы прошли всю трилогию Макса Пейна, и моя душа спокойна за это дело. Да. Ебо. Ну ладно. Главное, чтобы стрим не удалили за какую-нибудь ебаную музыку. Ну, все, ладно. Завтра меня не будет, но мы увидимся с вами в субботу. В субботу меня ждите. Все, давайте. Обнял, приподнял, суплекс сделал и пошел отдыхать. Все. Давайте, до следующего стрима. Кстати, на Twitch заходите. Кто на YouTube смотрит, заходите на Twitch. Подписывайтесь.